Kedves barátaim, North Woodmere-ben vagyunk, New Yorkban, Nassau megyében, nem messze Queens-től. Ezt a környéket úgy hívják, hogy Five Towns, és különleges helyet foglal a szívemben, mert soha nem voltam még itt, bár fizikailag, viszont az egyik mesterem, az egyik rabbi, akitől rendkívül sokat tanulok, akinek az óráit, a síúrjait napi rendszerességgel hallgatom, Rabbi Arye Lebowitz rabbi, egy fiatal, nagyjából velem egykorú, modern ortodox rabbi. Soha nem találkoztunk még élőben, bejelentkeztem nála, volt nagyon kedves és fogad, úgyhogy ez itt a zsinagógája, és nézzük meg, hogy miről tudunk beszélgetni. Azt gondolom, hogy nagyon izgalmas beszélgetés lesz, én nagyon izgulok, az biztos. Hajrá! Belül vannak bent Rabbi Lebowitz zsinagógája, egy gyönyörű kertvárosban, nagyon szép hely. Elvileg 6 perc múlva van megbeszélve a randink, úgyhogy megpróbáljuk addig tartalmasan kitölteni az időt, körbenézünk. I'm so excited. Nice to meet you. My name is Megyeri. This is my wife, Zsuzsi. Hello. Hi. And I'm totally I'm very excited. Thank you very much. This is great. Okay, thank you for coming. Did you know that you have a Talmud in Hungary? No. You have a Talmud in Hungary. I listen to you all the time. Thank you so much. 2 hours a day. Wow. 2 hours a day. Wow. Which year? I listen to, I love, the rabbi's desk, and I love, obviously, the 10-minute halacha shir, but I listen to your daf yomi also once in a while. I do daf yomi. I don't do the shir, but I do daf yomi. And once in a while I grab and Shova shiurim. Great. Thank you. It's such a pleasure. Okay. Thank you very much for taking the time. My pleasure. Kedves barátaim, ő itt Rabbi Arye Lebowitz, mesterem, aki nem is tudta, hogy van neki egy tanítványa Magyarországon, még soha nem találkoztunk, teljesen izgatott vagyok. Thank you very much for hosting us. My pleasure. I got to brush up on my Hungarian. Yeah, your Hungarian is not that good, right? Absolutely. Okay, good. Sure. Matt? Okay, szóval itt vagyunk Rabbi Lebowitz irodájában. Thank you very much for taking the time again. My pleasure. And I'm sure you get a lot of responses. Rabbi Lebowitznak több mint 11 000 órányi előadása van. We have over 11,000 shiurim on YU Torah app, a Yeshiva University Torah appjén. Rabbi Lebowitz a Yeshiva University-nek, ami a modern ortodoxia fellegvára, a Smicha programjának, a rabbinikus képzés programjának a vezetője. You're the head of the Smicha program in the YU University, and the Talmid Muvak of one of the greatest Talmidei Chachomim in today's generation, Rabbi Schechter, és a legfontosabb tanítványa Schechter rabbinak, aki talán az egyik legnagyobb tóratudós a mai generációban. Thank you very much for taking the time. And you're a halacha expert. That's your forte, no? That's what I try to do. Halacha would be your forte if you had to pick like Machshava or Chassidus, or halacha would be probably. Right. I try to dabble in everything, but. Hogy a Rabbi Lebowitznak a különös erőssége a zsidó vallásjogban van, természetesen sok minden azért, de a zsidó vallásjogbanról kifejezetten híres. Why do you, so this program that I have, many of my viewers are not Jewish, nagyon sok nézőm nem zsidó. How would you sum up for somebody who doesn't know Yiddishkeit? Why halacha? Why are laws important for to guide your living, your life? Hogy miért fontos, valakinek, aki nem ismeri talán annyira a zsidóságot, miért fontos a vallásjog, miért fontosak a törvények a zsidó életvitelben? Okay. I think that, first of all, thank you for coming. It's welcome to North Woodmere. It's Köszönöm szépen, hogy itt vagyunk. North Woodmere-ben Isten hozott bennünket. Thank you. I think that there are two answers. There's the real answer, and then there's a practical answer that people can appreciate also. Szerintem két válasz van. Az egyik az igazi válasz, a másik pedig, amit emberek tudnak értékelni. So the real answer is that we believe that God gave us a rule book for life. Az igazi válasz az, hogy abban hiszünk, hogy Isten adott egy gyakorlati útmutatást az élethez. Right. So we're supposed to, meaning Hashem gives us air to breathe, and every day that He gives us life, there's an instruction manual that comes with it, and that's why we observe halacha. But the practice. Szóval az első válasz az, tehát, hogy Isten megteremtette a világot, Isten adja nekünk az élet feltételeit, és elmondja nekünk, hogy hogyan kell élni. The practical answer is, in terms of something that maybe could resonate with people,
is that I find that people like to know what to do in every situation. A lot of times people are confused and they're not sure what the right decision is. When you have a system that sort of guides you and tells you in every situation what the right decision is, it's very comforting for people. Particularly, I know as a rabbi, when you come into someone's house after they lost a relative, after someone died, so they're confused, they're lost, they don't know what to do next. And then you start explaining the laws of Aninos and of Avelos, and all of a sudden there's just like their eyes clear up a little bit, and you see that there's a direction in their life, and that, you know, that's the first step in moving forward. Az embereknek szüksége van életviteli tanácsokra, mert nagyon sokan nem tudják, hogy hogyan kell az életet, hogyan kéne az életet élni. Például egy gyakorlati példa, ha valaki gyászol, valaki elveszít egy közeli hozzátartozót, akkor szeretné tudni, hogy miként kell ezeket az érzelmeket, ezeket a szituációkat megélni. And it's comforting to know that we have, you know, thousands of years of experience in, let's say, Avelos. So people have gone through it, and people know how to deal with it, and they give us a manual of when you come into the same situation. Tried and tested system. It's a system that works. Igen, és a rendszer, amit felépítettünk, az egy működő jó rendszer. But how does that limit one's? I mean, the question would, I guess, come to the mind is that, especially today's day and age, when people are very, you know, I'm very, what's the word? Very like individual, and I want to express myself and whatnot. So how does that limit your self-expression, so to say? You know, the fact that, oh, you have to follow this guideline, so where's me in all this? Right, so a kérdés, amit kérdeztem, hogy ugye a 24. században valószínűleg nagyon sokan azt gondolják, hogy oké, de hát akkor hol vagyok én ebben az egészben, és az én személyes kifejezésem, és az én személyiségemnek a kifejeződése, hogyha régi törvények szerint kell éljek. Yeah, so I think that very often the best way to express our differences and what makes us unique is when you have a baseline of similarity. If everything is different, then it's hard to see what exactly is really unique about you. But when you have a baseline of commonality, that you have so many of the ways that you live your life are exactly the same, so then you're able to really express focus on that. In those areas that are not governed by the halacha, that the Torah does not demand one thing or another, or that there's flexibility where you can show where you know, you choose to be Chabad Chassid who focuses on Chassidus, and I choose to be you know, a YU Rebbe that focuses on halacha, and you can express your individuality in those areas of choice, or those areas that are simply, you know, in terms of hobbies, what you choose to do. You can choose to be very into sports or into music, or you know, but to have that baseline of similarity, I think, allows us to express ourselves as individuals. Az, hogy a Rabbi Lebowitz, hogy éppen ugye, amikor az ember a saját személyiségének a kifejeződésére fókuszál, akkor nagyon fontos, hogy alapokat meghatározom, olyan dolgokat, amelyek összekötnek bennünket, amelyek közösek mindannyiunkban, és tulajdonképpen a zsidó vallásuk, a zsidó törvény ezt csinálja. Ez nem azt jelenti, hogy az ember ezen felül nem tudja saját magát kifejezni, hiszen az ember ki tudja választani azt, hogy például egy chábád chassid legyen, vagy pedig valaki, aki a Yeshiva University-ben egy másik irányból közelíti meg az ortodox zsidóságot. De mindenképpen az, hogy valamilyen közös alapot teremtünk, amelyben közös értékek vannak és közös életvitel, ez mindenképpen fontos. How does that help? Does that help, you think, in your opinion? Does that help in today when everybody seems to be confused and, you know, there's a lot of I don't mean to be political, but like there's a lot of doubts. I mean, certain things come under doubt that have been, you know, self-evident for thousands of years. You know, like a common value system and perhaps a, you know, common goal that we're all, you know, creations of God and yeah, I mean, I think that helps tremendously. The fact that we have ancient values that are non-negotiable. So you know, it's not all up to what I decide or what feels right today. We have values that keep us in line and that guide us in everything that we do. This is one of the major. It's one of the major agenda items for the current president of Yeshiva University, is to highlight Torah values, and that's the whole marketing of Yeshiva University right now, is Torah values, that we're guided by Torah values, and in a world that's confused, and in a world that's constantly changing,
we know who we are, we know what we are, we know what we're supposed to be doing, and that's extremely comforting for the members of our community. Azt kérdeztem rá, hogy Lebowitz-tól, hogy különösen ma esetleg, amikor az emberek össze vannak zavarodva, olyan dolgok kerülnek megkérdezésre, amelyek korábban teljesen maguktól értetődők voltak, talán most még fontosabb, mint valaha, hogy legyenek ősi és közös értékeink, és azt mondta, hogy kifejezetten így van ez, hiszen, és erre fókuszál a Yeshiva University, az az intézmény, amelynek ő az egyik vezetője, erre fókuszál a tórai értékekre, arra, hogy legyenek közös értékeink, amelyek alapján, amelyek meghatározzák tulajdonképpen az alapvető dolgokat, az alapvető ismereket. Can I ask you like a few personal questions? Sure. Egy pár személyes kérdés. You give, how many shiurim do you give a day? Ez pár személyes kérdés. Hány órát tart egy nap? Hány órát tartasz egy nap? Depending on the day, between 3 and 8 usually. Between 3 and 8, ez 3-tól 8 órát tanít egy nap. That's awesome. How do you have time to prepare? Like, do you sleep? I sleep. Mennyit alszol? Preparing, like just dafyomi shir. How much do you prepare? You have done a few cycles already, yeah, right? A dafyomiban már csinált egy pár, ugye napi Talmud tanulás. By the way, Rabbi Koves, one of the leading Chabad shliach in Hungary, started the first time in dafyomi in Hungarian. So this is the first. Oh, really? That we're in the midst of it, right? So we're in the middle. Almost in the middle. Beautiful. And it's the first time I think it's ever done in Hungarian. I don't recall, like historically, I don't think that, like from before the war, whether there was the film. And people are doing it. People are able to. Yeah. He does it online, and there's of people. Yeah, right. it's awesome. That is awesome. I mean, I do a Tanya shir every night, every evening, 8 o'clock. Yeah. And magam Tanya tanítok, de Köves Rabbi pedig dafyomi. Do you do it on the annual cycle of time? No. I do it slower. Right. I do it slower. I do it slower, and also we don't get into the very deep. Like usually I take musagim, I take concepts. Yeah. Szóval a Tanya óráról beszéltünk, hogy milyen mélységben tanítom, de Lebowitz Rabbi már több Talmud ciklus tanított keresztül. This is which cycle is this for you? Third cycle. Ez a harmadik 7,5 év alatt 2711 pages of the Talmud. 2711 oldal a Talmud, lap a Talmudban, és ez a harmadik. So how much do you have to prepare, let's say, for mennyit készülsz for a... So I wake up at 5 in the morning, 5 órakor kelek I give reggel. the shiur at 6:15. So 6 óra 15-kor adom a shiur, tehát akkor between your coffee and your rubbing the eyes. That's your preparation. And but you give other shiurim, tehát más órákat is tartasz. But let's say the smicha program in Yeshiva University, a rabbinikus képzés. Yeshiva University-ben, so how was that? Yes, I give a daily share to the smicha talmidim every day. Minden nap adok a rabbinikus tanítványoknak a Yeshiva University-n, in Shulchan Aruch, I guess, in Halacha. Yeah, exactly. And I give a number of other shiurim, when I'm invited to speak. I do a Mishnah Yomi also. Csinálok egy napi Mishnah tanulást is. I do a 10-minute halacha shiur every day. It's my favorite. A 10 perces halacha shiur minden nap. That's my favorite treat. By the way, when I do sports, I listen to shiur many times. Just so you know, it is because when you do, nagyon sokszor hallgatom már a Lebowitz óráit, amiközben sportolok, mert because then you don't physical stuff, but you also give something for your mind. Right, that's great. That's a good. Együtt szoktam csinálni, nagyon érdekes. It's not just very interesting. The topics are very interesting, but the way you present it and the clarity and the tone, for sure. Nagyon fantasztikus, ahogy előadja. 10 perces, egy vallásjogi kérdés. Yes, you have the 10-minute halach shir. And I have a shir called From the Rabbi's Desk, where people ask different questions, and I try to show how we go about answering the halacha questions. És a másik a Rabbi asztaláról című shiur, amiben egy óra, amiben kérdéseket intéznek hozzá, és hozzá beérkezett kérdésekből választ ki Lebowitz Rabbi egy kérdést, és azt mélyen elemzi körülbelül like a half hour, 40 minutes usually, seeing all the different Myron occurrences. And but you have to prepare for these things. Yeah. Rabbi's Desk, usually I'll give a choice of 2 or 3 questions. Yeah, but you have it all prepared, so you got to prepare for all 3. Right. Which doesn't go to waste because you use it later, right? Exactly. Ugye 2-3, az úgy van, hogy élőben választanak a diákok, beérkezett 2-3 kérdés, és hallgatók választanak, hogy melyiket szeretnék hallani, de hát mindegyikre fel kell készülni, mert nem tudja, hogy melyik lesz az, amit kiválasztanak.
de aztán persze később leadja a másik két. Some of these questions are fascinating, by the way. Like I was trying to think about, I should come up with something and put you on the line here, but I wasn't able to. Like you cover most of the stuff, so nagyon érdekesek azok az óráik. So it takes a lot of preparation. Yeah. It's kudos to your Rebbetzin. Yeah, she's great. A feleségének sok tisztelet jár. Ő a legnagyobb, aki she has to put up with all that, and she's very sought after. She's the best. A feleségem a legjobb, azt mondja. És just one last question regarding halacha maybe. It's for somebody who's not perhaps well versed in halacha and rabbinic thought, let's say. So we have this concept of reaching back to older generations and trying to find, when you have a current event halacha, and then you find some commonality that somebody answered from Achronim, from Rishonim, from earlier times, from the Talmud, and you always find something, right? And then we polish. There's always precedent. Yeah, there's always, meaning even the newest questions, questions about technology and AI and fertility medicine, things that we didn't have before, but there's always something in earlier sources that will guide us in how to think about the contemporary questions. But that's why we need Gedolim to tell us which sources to apply and which ones are irrelevant. And your go-to Gedolim are Rabbi Schechter. Rabbi Schechter for sure, Rav Asher Weiss. Asher Weiss, yeah. Rabbi Willig. Right, yeah. Those are usually my Rabbi Reisman from Torah V'das, yes. A zsidó vallásjoggal kapcsolatban kérdeztem még azt, hogy a zsidó vallásjog úgy épül föl, hogy mindig azt mondja Rabbi Lebowitz, hogy mindig a legmodernebb kérdések is vannak precedensek korábbi nemzedékekből, amikhez vissza lehet nyúlni, és a korábbi precedens jogból lehet következtetni a vallásjogi kérdésekre adott választ, és hogy kik azok a rabbik, akikhez ő fordult tanácsért, ezek a Schechter rabbi, ugye a Yeshiva University egyik vezetője, a másik Willig rabbi, Mordechai Willig rabbi, a Yeshiva University másik vezetője, Asher Weiss rabbi, is an Israel, right? Asher Weiss rabbi Izraelben, I think he's Hungarian, if I'm not mistaken, I think he's Hungarian origin, I'm not sure. Father was a Kleisenberger Chassid. So then, there you go. Yeah. Again, Asher Weiss rabbi, my Mordechai rabbi, Baruch Oberlander, he's like the chief shliach in Hungary, so he also maintains good cash, and also with Gabriel Zinner, he's like, that's his go-to. I have all this stuff Gabriel here somewhere. Yeah. Or maybe my other office. So they're there. All Gabriel. Yeah, there you go. So és hát természetesen, who was the fourth one? You said Rabbi Reisman. Rabbi Reisman, igen, Israel Reisman, Rabbi a Torah V'das, Rosh Yeshiva. Rabbi Lebowitz, thank you very, very much for your time. My pleasure. It's thank you such for an coming. honor. Such an honor. Great to have you here. Thank you. Thank you very much. All the best. Absolute pleasure. Thank you.